examination important to ಯಾವ concept important to ಯಾವ ತರ questions ಬರ್ತವೆ, we will discuss all the things here. And now we need to know about introduction of this chapter of it. Light chapter, the introduction briefly study. First we have chapter name, that is light. What do you mean by light? Light andre ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು. Okay, light means it is a form of energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Light is a form of energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Form of energy. Light is a form of energy. Okay, light provides energy to us. Is it right or wrong? ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆತಪಿ ಯಾಕೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಳಿ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತೈತಿ, ಎಳಿ ಬಿಸಿಲು ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡತ್ತೇವ. ಹೌದಾ? ಎಳಿ ಬಿಸಿಲು ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ light provides energy to us, not only for us, for every object which is present or which is exist in the entire universe. For all the things it will provide energy. Light is a source of energy. But ನನಗಿಲ್ಲಿ energy related ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪಿ. Now we need to study the light in terms of optical related. Okay, ಅಂದ್ರೆ light ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬೇಕು. Light ಅಂತಂದ್ರೆ it is something. I don't know exact the meaning of light here, but I'm going to assume it is something. Something means we cannot add something ಅಲ್ಲ. Something ಏನೋ ಒಂದು ಐತಿ. Suppose exam ಒಳಗಡೆ ಒಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, let us assume ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. what do you mean by light ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಲೈಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಐತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತಾ. We cannot say like that. We have to write in a proper way. We have to represent it in a proper way. Proper way ಒಳಗಡೆ represent ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐತಪ್ಪ. ಏನೋ ಒಂದು ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ assume it is a substance or matter. It is a substance or matter which helps us to see the beautiful world. ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲಪ್ಪಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ನೋಡಾಕ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಪ್ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಟ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್, ಸಾರಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ see the objects without light. Without light objects ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪಿ. Similarly, without light we cannot survive also. Light is very important. Light is necessary abilities for us. Necessary ability ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಓನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಿಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ? ಫುಡ್ ಬೇಕಪ್ಪಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ, ರಜೆ ಹೆಂಗಿರೋ ನೀನು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. We can define in this way also, and we have another definition for the light. Light is a something which is having the wavelength range in between 4000 angstrom to 7800 angstrom. 7800 angstrom. But this will mean syllabus sigilla. No need to discuss about this thing. Idra ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ necessity ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಇಸ್ a matter which can help us to see the beautiful world. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅಂತ ಹೋದನಪಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅದಾರ, ರಾಜು. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರಾಜು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪಿ? ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ರಾಜು ಆಲ್ಸೋ. ರಾಜು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗ? ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಪಿ? ಓಕೆ, light is made by photons. Light ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ light is made by photons. Photons are particles. These are means according to this statement, light is made by photons. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? Light
is made by photons, means these are particles. Photons are particles. Particles. And the light is having the particle nature. And after that, we have discussed some things. Okay? Light is having both particle nature and dual nature. Or particle nature and ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಎರಡೂ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. After that, many people are discussed about light. They have invented on light. They have studied on light. Everyone they have given different statements on light. ಯಾರೋ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬೇರೆದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೈಟ್, ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬರ್ತಾನ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್. ಏನು ಮಾಸ್ಲೆಸ್? ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ. Actually, it is having mass. As we know, according to the physics, if the mass of an object is zero, that means that there is no existence of that object. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತಂದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Is it right or wrong? For example, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಐತಪ್ಪಿ. We need to, it is having some mass here because there is existence of the marker here. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಝೀರೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಝೀರೋ ಇರಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ, photons are massless particles ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. the mass of the photons are zero ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ mass of the photons ಏನಾದ್ರು zero ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ what we have to say here, there is no existence of photons. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಹೇಳಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಪಿ, ಫೋಟಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಇದು ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಈಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಪ್ಪಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ಒಬ್ರು ಅಂಟಿಯರ್ ಇರ್ತಾರ. ಅಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಅಂಟಿ 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, 1 kg ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. ಶುಗರ್ 1 kg ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪಿ ಅವರು? 1000 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ 1001 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಪ್ಪಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಿದ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ 1000 ಗ್ರಾಮ್. Here also same. Compared to the other particles, the photons are having very low mass. That is why it is neglected. Neglect ಮಾಡಿವಿ. Simply we can say photons are massless particles. Light is made by massless particles. Those are photons. See here, next to light is always propagates in the straight line. Light ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ propagates in the straight line. Straight line ಒಳಗಡೆ propagate ಆಗ್ತದ. like this, light is always propagates in the straight line like this. ಈ ತರ ಈ ತರ ಈ ತರ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. light is always propagates in the straight line. Light is independent on object. Okay, it will incident on every object. ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನಂತ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಪಿ, ಒಂದ್ ಹಂದಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸಪೋಸ್ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹಂದಿ ಗಿಡ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಐತಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೊಲಸಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ನೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಂದಿ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಈ ತರ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್
ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಂದಿ ಐತಲ್ಲ, ಹಂದಿ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂದಿ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಲೈಟ್, ಹಂದಿ ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್, ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ, ಲೈಟ್. Light is always propagates in the straight line. And now the speed of light, we know that the speed of light is 3 into, usually we can consider that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, but this is always not constant. It is not always constant. It is going to change. The speed of light is continuously changes. Continuously changes. It is dependent on the medium. The speed, velocity of the light is dependent on medium. Dependent on medium. Medium ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? And we have different mediums also. One is vacuum. Vacuum is also medium. Air is a medium. Water is a medium. Glass is a medium. Means speed of light, it is continuously changes with respect to the medium. Light is independent on medium, but speed of light is dependent on medium. We should remember one thing here. So confuse ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪಿ. Light ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, light is independent on medium and speed of light is dependent on medium. Right? Speed of light dependent ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? And this is about light. Light ಇದು light. This is about light. Light is a form of energy, we can say, and light is a substance or a matter which helps us to see the beautiful world. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರು, ಯಾರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬೇಡ, ಯಾರಂತ ಬೇಡಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತದ? ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is why light is very, very important. Okay? And light is made by photons, not protons. Okay? These are photons. Right? Light is made by photons, and photons are massless particles. Okay, these are actually not massless particles. These are having the negligible mass. That is why we can call it as a massless particles. Light is always propagates in a straight line. The speed of light is considered as a 3 into 10 to the power 8 meter per second, but this is not always constant. This is continuously changes. Actually, this is the speed of light in the vacuum. It is. This is the speed of light in the vacuum. It is. But speed of light is continuously changes on the basis of medium. See here, this is about light. Now we need to know about some extra here. This is about light. Light ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Then light, how the light is produced. How the light is produced. Light and ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Light is made by some particles. Those particles are called as photons, and photons are nothing but massless particles. And after that, that is why we can consider as a mass of the photons is called as a zero. And speed of light is different for the different medium. Light is independent on medium, but speed of light is dependent on medium. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. But speed of light is going to changes ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Why it is going to changes? ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ? ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೌ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And how the light is produces? Is it right or not? How the light is produced? ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಟ್? ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? By the source. By the source. Source of light. Source of light. Source of ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ? Source of light ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ನ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಲೈಟ್ ನ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬೇಕು. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. It is a substance or matter which can produces light, which can produces light is called, that is called as the source of light. Source of light. And after that, the source of light is divided into main two types.
ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಜಾ? ಸನ್, ಟಾರ್ಚ್, ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬಲ್ಬ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಮೂನ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಮೇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೆದರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪಿ. ಲುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಓನ್ ಲೈಟ್ ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. The source which produces produces light of its own, that is called as luminous source of light. Okay, example ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೇವಿ? ಓನ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪಿ, those are called as the luminous sources of the light. The best example for the luminous is sun. ಸನ್ ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವಿ? ಮೂನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೂನ್ is not having its own light, it is just reflects the light from the sun to us. ಸನ್ ಇಂತ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಮ್ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. That is not having any ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಬಲ್ಬ್. ಅರೇ ಭಯ್ಯಾ, ಬಲ್ಬ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಲ್ಬ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪಿ, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Consider we have a bulb here. This is a bulb here, 60 watt bulb it is. It is having a element here, filament of the bulb. It is produces the light here, that is having a different phenomena behind it. That is Joule law of heating apply ಆಗ್ತದ, heat produce ಆಗ್ತದ, heat produce ಆಗ್ತದ, continuously light na produce ಮಾಡಿ start ಮಾಡಿ. It starts to glow after providing the electricity. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ. ಬಟ್ ಏನ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ಮಂದಿ ಬಾಲೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾ ಒಂದ್ 4 ಹೆಣ್ಣಾಳ ಹಚ್ಚು ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ತೋ 4 ಹೆಣ್ಣಾಳ ಹಚ್ಚಲ್ಲಿ, 4 ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ do like that. Okay, we need to provide the electricity. By the electricity it will produce its own light. Own light na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂನ್ ಗತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪಿ, ಮೂನ್ receives the sunlight and reflect it to us. ನಮ್ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬಟ್ ಇದು ಆ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ. It will not receive the light from any other sources. ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. It will produces its own light by the help of electricity. By the help of ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗ. It will produces its own light. Correct? Similarly, candle also produces its own light, but we have to make it light on. Okay, ನಾನು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಹಚ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್. ಓನ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ. ನನಗೆ ಅದು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಉಳಿಕೆದು ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ನಾವೇನೋ ಡೆವಲಪ್, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಆತರ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ನಮ್ಗ? ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. Because we are not having any capacity to produce the light. ಬಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ, ಹಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಬರ್ತಾನ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಾಗ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನ, ಹಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೀರೋ ನಿಂತಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತಲ್ಲ, ಆತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಸಾಯೋಡಾಕ್ತಾರ, ಹೌದಾ?
ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೀರೋ ಬರ್ತಾನಂತ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ತಾನಂತ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನಂತ, ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಅವ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಬಾಡಿಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಆರ್ non-luminous. We are not luminous. We are not luminous. We are non-luminous, etc. We have many more like this, etc. Similarly, second type of source is non-luminous source of light. Non-luminous, non-luminous source of light. Non-luminous andre ಏನು? The source. Luminous andre ಏನು? Which can produce light of its own. Non-luminous ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ? Which is not able to produce light of its own light ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪಿ? Those are called as the non-luminous source. The source cannot cannot produces light of its own light ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೂನ್. ರಜಾ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಮೂನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿ, ಮೂನ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೀ, ಯು, ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ನೀನು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್? ನಾವು ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲಪಿ, ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಪಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. This is moon. Moon is also example for non-luminous. It is not able to produce its own light. You see here, even me also having the capacity to produce the light, but we are dependent on another. Suppose ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Correct? And now we need to know about medium also. Light is now previous ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರ, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀಡಿಯಂ. Light is independent on medium and speed of light is dependent. Correct? Speed of light is dependent on medium. Speed is dependent, but not light. Light is not dependent. Speed, only the speed is dependent. How the speed is going to change, we need to know about that one here. And what do you mean by medium? Medium ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಪಿ? ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಂತ್ರು ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಪಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ medium. Substance or a matter which can produce us, which can not produce us, which can allows the light to pass through it, to pass through it. Through ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಡಿಯಂ. ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟಾರ್ಚಸ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಟಾರ್ಚಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಕೈ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಕತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು? ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತಾವ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಲೋ ಮಾಡೈತಿ ಲೈಟ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ. ಇವನ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಪ್ಪಿ, ಏರ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಪಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೋ. ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ? ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ತದ. ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೋ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತಗೋ, ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಮನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಪೇನ್ ತಗೊಂಬಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೋಲಪಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ mediums. And these mediums are divided into main three types of it, and that is first one is transparent medium. First one is transparent medium. ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? Transparent medium. Second one is translucent medium.
Third one is, first one is transparent, second one is translucent, third one is opaque medium. Which medium? Opaque medium. Transparent ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ? Transparent ಅಂದ್ರ it is a medium. Transparent one. Let's see the transparent here. Okay, I'm going to rub this one up. Transparent. Transparent ಅಂದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ? What do you mean by transparent? Transparent ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬೇಕು ನನಗ? First type of medium is transparent medium. Which medium? Transparent. Transparent medium ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ? It is a medium. ಏನಿದು? It is a medium of light. Medium of light it is. Transparent medium, it is a medium of light. Translucent medium, it is a medium of light. Opaque medium, it is a medium of light. Next note, next difference more maybe. It is a medium of light which allow the light to pass through it, to pass through it completely. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ತಂತ್ರೂನ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ತದಲ್ಲಪ್ಪಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್, ವಾಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಿಂತೀನಪ್ಪಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ ದೋಸ್ತ ಅದಾನ, ನಮ್ ದೋಸ್ತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Why? Because here we have a transparent medium in between us. ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಒಂದೇನೈತಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತದಪ್ಪಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದ 100% ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಅಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಕ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ a person is producing 100 light rays, 100 rays na produce ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಪರ್ಸನ್. ಆ 100 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಡೇಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪಿ? ಮಿನಿಮಮ್ 92 or 90% ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ಅವರ್ ಐ. 100 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ 90 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ just as an example here. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ 80 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೋ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಇವ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕಾಣ್ತಾನವ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ನೀ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ? ಒಂದು ಹಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಂದಿ? ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Because in front of the driving seat we can see the transparent glass. ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಹಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಆ 100 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹಂದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. Glass, water, air, these are all example for etc. These are all example for the transparent medium. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಚಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಪಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ರಜಾ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಂಗ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಐತಿ, ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಚಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಮೊದ್ಲ,
ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Water is a transparent. You can see everything very clearly through the water because it allows all the light rays through it. Next, translucent. Translucent ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ? It is also a medium. It is a medium of light. ಏನಿದು? It is a medium of light which can allow the light to pass through it. Partially allow ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಇದು. partially allow ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಿಡ್ತದ. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತದ? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಿಡ್ತದ. ಈಗ ನಮಗ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪಿ. ಸಮ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೋರು ವಿಂಡೋ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿನಗ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ only the minimum percentage of light rays enter through that glass. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ. ಸಪೋಸ್ 100 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರ 100 ಒಳಗಡೆ 50 to 60 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದ. ನಿನಗೆ 50 to 60 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ರೀಚ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. And next, third type ಯಾವ್ದೈತೆ? Opaque. Third medium is opaque medium. Which medium? Opaque medium. Which medium? Opaque medium. Third one is opaque medium. Which medium? Opaque medium. Opaque ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ? ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಲೈಟ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ. ಇದು ಏನು? ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ the light to pass through it. Now opaque. ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಬಂದು ನಮಗ್ ಕೇಳ್ತದ, ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗಾಶಿ ಹೋಗ್ಲಣ್ಣ ನಿಂತ್ರುವ ಪಾಸ್ ಆಗಿಂದ ಅಶೋಕ್ನ ಯಾವ ಅಲೆ ನೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಅಲೆ ನೀ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸುಮ್ ಸೀದಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ತದದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತದ, ಅಣ್ಣ ನಿನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತದ. ನಿನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಕೊಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತದ? ನನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು? ಹೆಂಗ್ ಮಂದಿ? ಸುಮ್ ಸೀದಾ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತಮ್ಮ. ಬರ್ತದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಒಳ್ಳಕ್ಕ, ಬರ್ತದ ಬಡಿತದ ಒಳ್ಳಕ್ಕ, ಬರ್ತದ ಬಡಿತದ ಒಳ್ಳಕ್ಕ, ಬರ್ತದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದ, ಬರ್ತದ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ, ಬರ್ತದಪ್ಪಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ವಾಲ್ ಐತಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಐತಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾವು. ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾಣ, ನಿಂತ್ರು ಪಾಸ್ ಯಾವಲೇ ನೀ ಅಂತ ಏನಂತದ? ಯಾವಲೇ ನೀ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪಿ? ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಟ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಸಾಯ್ ಹೊಡಿತಾನ ನಮ್ಮನ್ನ. ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರ್ತದ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಳ್ಳೆ. Those are called as the opaque mediums. Right? And this is the introduction session of part 1. And we are going to make another video, another session on the introduction part only. This is just introduction. Okay, we have only 50% of introduction in this session, and next session we are going to explain a remaining 50% of introduction. In the chapter ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮಗ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಡೆಯಲ್ಲಣ್ಣ. These things are very very important to understand the overall chapter. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, this is about today's session, that is introduction part 1 of light chapter. Right? Okay, we'll see you in the next session. Okay.
If you like our content and explanation, please subscribe our channel. This is not our channel. This is your channel. This is Pradeep Gowda's 09. Okay. Thank you. Good night.